Angithathe lethuba bazalwane nginibingelele emakhaya kweliphakeme kakhulu igama nelinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngiyafisa ukuthi ngimbonge uNkulunkulu ohambe nathi kwaze kwabalapha. Ukholekile uNkulunkulu wethu futhi ngifuna sazi ukuthi uyasithanda. Kulolu suku namhlanje ngifisa ukwabelana nani izwi likaNkulunkulu. Kule ncwadi esikhulume ngayo emavikini amabili edlule yamaHubo 91 esiyibiza ngeprayer of protection. Namhlanje bengifisa sibheke uverse 3. Sehle size siyofika kuverse 7. Uverse 3 ufundeka kanje: ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Sivala amehlo sikhuleke. Sesiyabonga Baba ongcwele, izwi lakho liyiqiniso, izwi lakho liyaphila. Namhlanje ekseni khuluma ngalo enhlizweni nasempilweni yalowa nalowa mntanakho. Silalele Baba egameni lenkosi uJesu. Amen. Ngiyafisa bantwana bakaNkulunkulu sibhekisane leli lizwi namhlanje. Isihlokwana sendaba yami sithi, he shall deliver you from the snare of the fowler. Uyakukhipha ogibeni lomcuphi. Funa siqiniseke namhlanje ukuthi uma uNkulunkulu esho into uyisho ngoba ezoyenza. Ngiyafisa sazi namhlanje ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo akasiye umuntu ukuba aqambe amanga. Akwenzeki ukuba uNkulunkulu enza isithembiso angena kusifeza. La sifunde khona namhlanje izwi kaNkulunkulu lithi ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Ngiyathanda ukuthi bantwana benkosi, uma iBhayibheli likhuluma ngefowler, likhuluma la ngeprofessional bird catcher. Lona umcuphi wezinyoni. And uma ezobamba inyoni umcuphi, ubeka itrap okanye ubeka ugibe alicashise ukuze inyoni ingazelele ithuke isiphakathi kwitrap sibanjiwe ugibe alibekileyo. Ngiyathanda namhlanje sazi ukuthi iBhayibheli uma lona likhuluma ngefowler elikhuluma ngoSathane uqobo. Uye lona elithi iBhayibheli siyakukhishwa thina ogibeni lwakhe. iBhayibheli lama likhuluma ngoSathane lithi isela, lithi futhi umbulali, lithi uma afika empilweni yomuntu ayikho into azoyenza. Uze ukuthi atshontshe, uze ukuba abulale, futhi uze ukuba abhubhise. Wena msebenzi uzele empilweni zabantu uSathane loyo. Masifunda izwi lenkosi lapha John 10 verse 10. Lithi isela kalizi ngengokweba nokubulala nokubhubhisa. Abesethu uJesu inkosi yamakhosi. Mina ngizile kuba abantu babe nokuphila futhi babe nako ukuchichime. Ngiyafisa bathandekayo siqonde ukuthi lo mhlaba lo esiphila kuwona, siphila emhlabeni owile. Siphila emhlabeni owileyo. And uAdam ongukhokho wethu wakhomitha ihigh treason. Wadayisa ngoNkulunkulu okanye wambuka. Kwathi ihluthulelo uNkulunkulu abemnike zona zokubusa lo mhlaba wayithatha uAdamu
wayibeka esandleni sikaSathane mangabe uthanda wayidlulisela esandleni sikaSathane. And ngifisa ukusho le ndaba ngenxa yesenzo sika-Adamu uSathane umbusi kuze kube namhlanje walelizwe esiphila kulo. Umpostoli uPaul uma akhuluma ngoSathane uthi umbusi wamandla omkhathi. Masibheke izwi lenkosi kwabase First 2 verse 2. And ngifisa abantwana bakaNkulunkulu sazi le ndaba ukuthi uma uSathane esabusa lezwe noma kanjani kulomhlaba anokwazi ukuthi uzoqhubeka lo mhlaba uba mnyama kakhulu kunalokhu oyikho njengamanje. Futhi uma uSathane kusewuyo obusa lo mhlaba kusazoqhubeka kube nezingozi zemgwaqo nezinhlobonhlobo. Futhi kusazoqhubeka kube nezifo. Futhi kusazoqhubeka kube nenhlekelele ezidlula nemphefumulo yabantu. Kodwa ngiyafisa ukusho ukuthi uma ukholwa inkosi uJesu namhlanje wena udinga uthokoze ngoba isikhathi selizi kaSathane kulomhlaba siyasincipha ngamandla, siyasincipha ngesivinini esikhulu. Umpostoli uPaul uthi ezwini likaNkulunkulu mawufunda abaseKorinte 15 verse 26 uthi umpostoli uPaul inkosi yethu eyasifelayo iyabuya ukulanda ibandla layo. Uthi uma efika uJesu izitha zonke zikaJesu ziyothotshiswa, athi ziyobekwa ngaphansi kwenyawo zakhe, aze athi isitha sokugcina esiyochithwa ma ibuya inkosi yami, ma ibuya inkosi yakho enguKristu uJesu ukufa. Kodwa mfisa sazi le ndaba ukuthi in the meantime okwamanje lo mhlaba sizowubuka ngalawa wethu amehlo uya uba mnyama kakhulu kunalokho yikho njengamanje. Kodwa abazalwane abathengwe ngegazi likaJesu akudingi besabe nakancane. Ngoba ithemba labo lisenkosini uJesu. Ngiyafisa ukusho ukuthi thina njengabazalwane iBhayibheli lithi asisibo abalelizwe. Thina ikithi lisezulwini lapho kukhona umsindisi wethu owasifela uJesu ehleli ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Ngisho uJesu akhuleka umkhuleko wakhe wokugcina awukhuleka ncusela ibandla, ncusela ama-followers wakhe wonke. Uthi abasibo abezwe njengalokhu nami angisiye owezwe. Mawufunda uJohane 17 verse 16 ngamanye amazwi sisekulo mhlaba okanye sifunda futhi sizwa ama-reports wokubulawa kwabantu emhlabeni, sizwa ama-report okureyishwa kwabantu abamsulwa emhlabeni, sizwa ama-report okudutshulwa kwabantu, sekudutshulwa abantu kwasweleka abangaka. Sizwa ama-report okudilika nokuwa kwamabhanoyi emkhathini aphahlazeka. Sizwa ngama-outbreaks ezimpi, ukubheduka kwezimpi ey'ndaweni ngey'ndawo ebusweni bomhlaba. Angisho bantwana bakaNkulunkulu ukuthi izinto ezenzeka kulesikhathi esiphila kuso, izinto ezenzeka kulomhlaba esiphila kuso, esiphila kuwona, ziyaliqeda ithemba ziyawashaya amadolo ethu. Kodwa ngifisa ukusho le ndaba ukuthi abangcwele, abantwana benkosi, kunalesethembiso uNkulunkulu abanikeza sona namhlanje encwadini yamaHubo 91 uverse 3 uthi ngokuba yena uyakukukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo, naso isithembiso esinamandla angasuki phansi
esinamandla amakhulu uNkulunkulu akunikeza sona namhlanje ukuthi noma usathane empilweni yakhe angabeka ugibelo ukugula uhlaselwe isifo kodwa ukhona uSimakade ukwelula isandla sakhe akukhiphe ogibelo lomcuphi noma usathane angabeka ugibe lwezingozi zayimoto endleleni yakho athi ngizomqeda athi ngizombhubhisa ngengozi yemoto kodwa namhlanje ngiyaqinisekisa uNkulunkulu omdala weinsuku uzokhipha nakulolo gibe lomcuphi mina ungikhiphe ikhathi ezithi asibenhlanu kulesa sokugcina isiwombe usathane wayethi uyaqeda nyanga empilo yami la ngaginqika nemoto khona yarola ikhathi ezine ishona phansi ngiphakathi kuyo kodwa kwashuthi ngikhonza osikhiphayo ogibelo lomcuphi waselula uSimakade isandla sakhe angazi ngaphuma kanjani kuleya moto mawufika kuyona lalingekho ithemba lokuthi khona umuntu la ophume ephila khona umuntu la ophume kungafohlokanga nethambo lakhe ngoba yena uyasikhipha ogibelo lomcuphi ngiyaqinisekisa nawe mntakababa uzokhishwa noma kuluphi ugibe usathane acupha ngalo noma usathane angacupha ngabathakathi ama-wishes nama-wizards bakuthakathe ekuseni lize liyoshona bangalali ubusuku bonke bekuphansa bekukhwifa ngifisa ukuqinisekisa namhlanje ukuthi uNkulunkulu omdala weinsuku uzokhipha ogibelo lomcuphi kuzoxakeka abathakathi kudideka abakhunkuli ukuthi inhloboni yomuntu le esiyithakathayo this time ngoba umuntu wethu awusebenzi noma sesikhipha amangwevu wethu wonke lo muntu uqhubeka uyaphila lo muntu uqhubeka akanankinga kanti abazi ukuthi ukhonza ukhiphana ogibeni lomcuphi noma emsebenzini noma emphakathini abantu bangakuframe bakubophela amancine enyathe bakwakhele uzungu ngento ongakaze wayenza kodwa ngikuthembisa namhlanje ukuthi uNkulunkulu nakulolo gibe ocushwe ngalo uzokhipha akunendaba ukuthi hloboni yogibe wena ucushwa ngalo indaba ila ekutheni wena uzokhishwa isandla esinamandla isandla sikaNkulunkulu sizokukhipha bazokuthola ungaphandle kogibe lomcuphi lize lithi izwi lenkosi ugibe lwaphukile thina saphunyuka njengenyoni ogibeni lomcuphi zizophuka zonke ley'ngibe abacupha ngazo okanye usathane acupha ngazo zizophuka zonke wena uzophunyuka wena ngeke ubanjwe ngoba ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Fisa ukuthi uverse 4 uthi ngezimpaphe zakhe uyakusibekela uphephele phansi kwamaphiko akhe ukwethembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu ngezimpaphe zakhe uyakusibekela wena uphephele ngaphansi kwamaphiko akhe lithi izwi likaNkulunkulu ukuthembeka kaNkulunkulu lithi kuyisihlangu futhi uyihawu ichaza ukuthini le ndaba fisa ukusho le ndaba isihlangu esokuvikela kwimcibisholo noma emikhontweni makusempini kuliwa asuku uzogwazwa ngayo esokuvikela kuyizagila asuku ugadlwa ngazo bawuphakamisa isihlangu azihlali kweyakho inyama kodwa zihlala kuyisihlangu wena emva kwesihlangu uphephe anizwi laNkulunkulu namhlanje uverse 4
uthi ngezimpaphe zakhe uza kukusibekela uNkulunkulu wena uphephele ngaphansi kwamaphiko akhe ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu weyakhe impilo. Uthembekile uNkulunkulu usho njalo umhlabeleli uthi every day every hour uthi wena Nkosi uthembekile akafani nabantu akalala phenduka futhi akanayo injabiso uNkulunkulu wethu. Ngakho sivikelwe ukwethembeka kwakhe. Kithi uyihlangu futhi kithi uyihawu. Ngiyathanda ukusho noma ukwenza umzekelo ukuthi khona umfama ngelinye ilanga wake washelwa ifamu lakhe lonke, iplazi lakhe lonke lasha, wangqongqa ngisho imfuyo yakhe shiswa umlilo. Kuthiwa lo mfama emva kwayo yonke lenhlekelele wahamba iplazi lakhe ehlola umonakalo owenzekile ukuze mhlawumbe ayena kwi-insurance yakhe ayoclaima. Kwadinga bheka ukuthi yini nani emoshakele nayiluzile. Wathi uma afika lo mfama endaweni la agcine khona izinkukhu zakhe wakhangwa isidumbu senkukhu sishe sabamnyama. Wasondela kulesidumbu senkukhu uma athi uyafika kuso wase esiphakamisa esikhahlela ngonyawo efuna ukubona ukuthi nangaphansi sishile na. Kodwa wathola okukhulu ukumangala ukuthi ngenkathi esikhahlela ngonyawo kwaphuma amathwane, kwaphuma amazinyane alenkukhu egijima phansi kwalesidumbu senkukhu esishe sangqongqa. Ngamanye amazwi uMother Hen wafe evikela amathwane akhe emlilweni. EBhayibhelini izwi leNkosi likhuluma ngama-wings. Ama-wings eBhayibhelini achaza i-protection. Ngiyafisa ukusho ukuthi uDavide othi kuSimakade ngifihle phansi komthunzi wamaphiko akho. Masifunda amaHubo 17 sifunda uverse 8. Ngifihle phansi komthunzi wamaphiko akho Simakade. Sifihliwe njengabantwana beNkosi. Sifihle phansi komthunzi wamaphiko kaNkulunkulu. uJesu ngelinye ilanga simthola elila encwadini kaLuka 13 uverse 34. Unalamazwi awakhuluma phezu kweJerusalema. Uthi Jerusalema, Jerusalema, wena obulala abaprofeti okhanda ngamatshe abathunyelwe kuwe. Bengithanda kangakhi ukukubuthela ndawonye abantwana bakho njengesikhukhukazi, njenganoMother Hen ebuthela amazinyane akhe phansi kwamaphiko. Uthi uJesu kepha anivumanga. Ngiyafisa okusho ukuthi le ndaba ithi uJesu wayezimisele ngenhliziyo yakhe yonke ukuba abuthe uIsrayeli, ambuthele ngaphansi kwamaphiko akhe, amvikele ngamanye amazwi. Kodwa uthi uJesu banqaba nokho ukuba bevikelwe yimina. Kungalesizathu uJesu simthola ekhalela iJerusalema walila izinyembezi. Uma ebona i-destruction, uma abona imbubhiso ezayo ezokwehlela iJerusalema, okunye ezokwehlela uIsrayeli, uJesu wabona iRoman siege, okanye ukuvinjezelwa kweJerusalema
livinjezelwa amaRoma ngonyaka ka-AD 70 la khona impi yamaRoma yangena eJerusalema yashisa isithi yonke yaseJerusalema ngisho nethempeli yalingqongqisa kwafa yabulala abantu abaningi abanye yabathatha yabathumba abanye bayodayiswa njengezigqila. Siyayithola le ndaba encwadini kaLuke 19 uverse 41 kuya 44. uJesu la lithi iBhayibheli kwathi esondela ewubona umuzi wawukhalela wathi sengathi ngawazi ngalolu suku okokuthula kepha kufihlakele emehlweni akho ngokuba uyakufikelwa izinsuku lapho izitha ziyakuqaqa ngodonga lwempi zikuhaqe zikuvimbezele nxa zonke zikuwise phansi nabantwana abakuwe zingashiyi itshe phezu kwetshe phakathi kwakho ngokuba ungasazanga isikhathi sokhanjelwa kwakho. Ngiyakholwa bantwana benkosi ukuthi uJesu ma akhuluma lamazwi phezu kweJerusalema wayebona iHolocaust of World War II la khona iBhayibheli lami liveza ukuthi empini yesibili yomhlaba iJerusalema lahlaselwa lavinjezelwa ila khona iBhayibheli liveza ukuthi kwabulawa abantu abangu-6 million abangamaJuda isizathu banqaba uJesu efuna ukubabuthela ndawonye njengesikhukhukazi sibuthela amathwane aso phansi kwamaphiko. uJesu wayefuna ukubavikela kulempi ezayo kodwa banqaba ukungena phansi kwamaphiko akhe, banqaba ukuvikelwa onamandla, banqaba ukuvikelwa indoda yempi neqhawe lokulwa ngoba uJesu indoda yempi. Ngakho ngiyafisa ukusho namhlanje ukuthi yabhubha kanjalo iJerusalema ibhubhiswa impi enkulu egameni likaJesu. Ngithi abazalwane akumele besabe noma yini engafika kulomhlaba. Thina asifananga namaJuda. Uma uJesu amenyezelwa, uma uJesu ashunyayelwa, thina sivulile inhliziyo yethu samemukela njengenkosi nomsindisi wethu impilo. Asimnqabanga uJesu. Ngaleso sizathu sine protection kaKristu kweyethu impilo. Sizungezwe iprotection yakhe nxa zonke zempilo yethu. Akudingi sishaye uvalo ngisho emhlabeni kwehla inhlekelele ezinkulukazi. Ngisho emhlabeni kuvuka izifo ezidlula nemphefumulo yabantu. Kuvuka izifo nengazange zabakhona before. Kuvuka izifo ey'dida ochwephesha abahluleka ukuba bathwale ikhambi lazo. Thina akumele sesabe nakancane ngoba siphansi kwamaphiko kaSimakade, sifikelwe ngonamandla. Ngiyathanda ukusho namhlanje njengaloku uMother Hen isikhukhukazi engikhulume ngaso salula amaphiko aso, sambhoza amathwane aso, sashiswa umlilo safa, kodwa amathwane asasala phila. Nginale ndaba namhlanje bazalwane ukuthi emthini wehlazo ingonyama yomndeni wesizwe sikaJuda, inkosi yamakhosi, yelula amaphiko ayo othando, yafa esiphambanweni ifela thina.
and ngifisa ukusho le ndaba uJesu kadinanga ngokufa. iBhayibheli lami lithi ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo. Yini le ayivukelayo uJesu? Uvukela ukwenza sure ukuthi lokhu akufele empilweni yethu kuyenzeka. Uvukela ukuqinisekisa ukuthi yonke into ayikhokhele ngegazi lakhe ukuba ibe ngeyethu, iba ngeyethu ngempela. Akekho umuntu osirobhayo. Uvukela ukuqinisekisa ukuthi thina sivikelekile kulomhlaba. Ngakho ngiyafisa ukusho namhlanje, uma ukholwa ngumntwana kaNkulunkulu, ake uzibone ngamehlo kamoya. Zibone ungaphansi kwamaphiko, ngaphansi kwamaphiko kaKristu. Zibone ungaphansi kwamaphiko omsindisi wakho othe ezwini lakhe ngeimpaphe zakhe uzokusibekela. Wathi ukwethembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu weyakho impilo. Ngiyafisa ukuqinisekisa ukuthi as a child of God, wena une-round the clock protection. Izwi kaNkulunkulu masifunda uverse 5 kuMahubo 91 lithi awukwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ndizayo emini nobhadano oluhambe bumnyameni nesifo esibhubhisayo emini enkulu. Ngesikhathi sempi yesibili yomhlaba kuthiwa ama-planes ase-Germany aye abomba iLondon and izindlu zonke zaba leveled, zaba flat, zalingana nomhlabathi. Kodwa khona into eyodwa okuthiwa iyamangalisa. Kwatholakala indlu eyodwa phakathi kwezindlu ezileveled emile engazange yona yashaywa amabhombu. Ani kuthiwa uma kubuzwa i-owner yalendlu ukuthi wena usinde kanjani, kubhujiwe kufiwe kangaka, uthi ngafunda izwi lenkosi encwadini yamaHubo 121, uthi ngafunda uverse 4 othi bheka olonda uIsrayeli akozeli. Uthi enhlizweni yami khona into eyathi angitshela uNkulunkulu ukuthi njengoba wena ungozeli, asikho isidingo sokuba mina ngihlale ebusuku ngingalali ebe nawuhleli awulele. Mina ke uNkulunkulu ngizolala wena ngalesikhathi uhleli ugade mina. Bathi uthi umnikazi walendlu ngabe sengilala ubuthongo, impi ibhokile ibhidlangile, uliwa emhlabeni. Uthi ngalala ubuthongo, uthi ngasinda kanjalo, ngabona nasengiphumela phandle ekuseni ukuthi bhujiwe omakhelwane umphakathi idolobha lonke, kodwa ngisindile mina ngoba ngilondolozayo akazeli akalali. Ngiyabheka ukuthi omdala weyinsuku welula amaphiko wakhe phambi kwekhaya lalo baba nalo mama. Amabhomu ngenkathi ehla kwathola ukuthi ehlela phezu kwamaphiko kaSimakade aphelelwa amandla, awangakhona ukubhubhisa nokudestroya indlu yalomzalwane. Ngiyafisa ukusho ukuthi ngonyaka 2005 kuthiwa kuke kwaba nama-terrorist a-attacker i-public transport system yaseLondon. Ayibhomba ama-train, asha ama-train avutha, kwafa abantu
bebephakathi. And omunye untombazane wayethatha itrain yalesikhathi waba late kulosuku wabambezeleka naye akangaze azi ukuthi why namhlanje ngibe late kangaka, why kwenzeke kancane noma ngisibona isikhathi setrain ukuthi sesishayile. Kodwa waphuma emva kwesikhathi waphikelela khona estation. Uma esesondele station wahlangabezana nokuthi itrain bezohamba ngayo ibhonjiwe yasha, and kwafa ama-multitudes abantu bebephakathi. Kodwa ngenxa yokuthi ukhonza uNkulunkulu ovula alula amaphiko akhe phezu kwethu, wawelula napha kwempilo yale ntombazane. Yabona isikhathi sishaya sidlula, kanti amaphiko aphekwayo ukuyivikela ubhubhane walosuku. Ngiyafisa ukusho ukuthi namhlanje sikhonza lolo hlobo lukaNkulunkulu. Usithembisile uNkulunkulu wethu, usithembisile wathi asiyusaba ngisho ubhadane oluhamba ebumnyameni, ngisho ivuso lasebusuku, ngoba yena welula amaphiko akhe phezu kwethu. Ngifisa ukuthi kubantwana benkosi namhlanje uNkulunkulu ufuna wazi ukuthi wena une-round the clock protection. Wena uvikelwe 24 hours a day, and uvikelwe onamandla. Awuvikelwanga nama-bodyguards wasemhlabeni, kodwa uvikelwe ngonamandla, uvikelwe ngongazeli, uvikelwe ngongalali. Kungalezathu ayikho into ofanele uyesabe, nevuso lasebusuku kumele ungalesabi, nomcibisholo ndize emini, ngisho ubhadane oluhamba ebumnyameni, ngisho nesifo esibhubhisayo akumele sikwethuse, ngoba uvikelwe onamandla. uNkulunkulu wethu uthi uyasivikela nakwivuso lasebusuku. Ngiyafisa ukusho namhlanje siphile emhlabeni onesihluku, kuke kusesereshwa abantu sebebelale kukuhle nje umndeni. Ebusuku phakathi namabili zifika igebengu ezibagcweleze, kureshwe abesifazane. Umhlaba esiphila kuwo lo uyahlukumeza, kodwa uNkulunkulu uma athi singesabi ngisho izinto ezenzeke ebusuku ezisabisayo, uzosivikela ngamanye amazwi nakulezi zinto ezesabisayo ezenzeke ebusuku. Abantu namhlanje bayakidnapha, bathunjwe, kukuhle nje kungonakele lutho. Kodwa ngifisa ukusho namhlanje uNkulunkulu mayethu ungasabi, ungesabi ngisho ivuso lasebusuku nobhadane oluhamba ebumnyameni. Uchaza ukuthi mina Jehova ngizowavula njalo amaphiko ampheko impilo yakho. Ngisho ama-kidnappers awasaba aphumelela ukukidnapha impilo yakho ntombazane yami, okholwa uJesu mama wami, okhonza uNkulunkulu ophilayo. Siphile ensukwini la kubulawa khona abantu, esithubeni nje sekubulawa umuntu kungazeki nesizathu, kungani kwenze njani. Siphile emhlabeni ohlukumezayo kakhulu, kodwa ngifisa ukusho sineyithembiso namhlanje enkulukazi nezimangalisayo ezithi masingasabi lutho, ngoba kukho konke lokho uNkulunkulu wethu uzosivikela. Ngisho kwimcibisholo endizemini, uyazemini kuke bekhona abantu abagula ngamakhanda, abaphambanelwa imiqondo, abavele badedela inhlamvu, aqhulula inhlamvu esixukwini sabantu, ufa abantu kungazelelwe. Kodwa uNkulunkulu ma ethi ngisho imicibisho lendizemini ayiyokusithinta, uchaza ukuthi uzosivikela nakuyona.
aziyukuphambela kithi inhlamvu ezindizayo and ngisho emini ilanga libalele ngoba sivikelwe onamandla. And ngiyafisa ukusho namhlanje ukuthi uNkulunkulu wethu uzosivikela beyihawu kithi. Ngisho kuma-viruses angabonakali ngamehlo, uNkulunkulu wethu khona ukuthi asishilde, ukuthi asivikele abe isihlangu seyethu impilo. Ukhona 24 hours a day. Uverse 7 mangiphetha uthi bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho nabayizinkulungwane ezilishumi kwesokunene sakho, kepha akuyikufinyelela kweyakho impilo. Yileli zwi engifisa ukugcina ngalo. Kungenzeka udokotela ukutshelile uke wakubuza umbuzo ngoba uyohlola uyokwenza ucwaningo ngomzimba wakho ukuthi khamba kahle konke. Mhlambe uke wabuzwa umbuzo othi kwi-family history yakho akekho yena okwaba ne-cancer. Mabe kubuza lo mbuzo odokotela uvuma uthi yebo ukhona ugogo noma umkhulu wabulawa yi-cancer. Ngiyafisa ukusho ma ungenayo uNkulunkulu ngaso leso sikhathi uyaqala ukugula, kuqinise ngamandla, uyaqala ukhathazeke manje ngempilo yakho ngoba unayo uNkulunkulu. Kodwa nawe uNkulunkulu ngiyafisa ukukutshela ukuthi izwi lenkosi lithi bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho nabayizinkulungwane ezishumi ngakwesokunene sakho, kepha ngeke kufinyelele kuwe. Ngiyathanda ukusho namhlanje noma ungaba ne-family history ye-cancer, noma ungaba ne-family history ya noma yiluphi uhlobo lokugula, ngifisa ukuthi namhlanje ume isibindi ukhulume kuloku kufa, ukutshela ukuthi cancer namhlanje uyama, awusaqhubeki kweyami impilo, awusaqhubeki kubantu bami, awusaqhubeki esizukulwaneni sami, uyama namhlanje ufike ekugcineni. Noma une-family history ye-heart disease, ukuthi emndenini wakho bonke abantu bagula baphathwa isifo senhliziyo, wena okholwayo ngithi namhlanje khuluma naloko kugula kwenhliziyo ukutshela ukuthi sifo senhliziyo uyama namhlanje, awuqhubeki kweyami impilo, awuqhubeki kubantu bami, awuqhubeki emndenini wami. Udinga ukhulume ukutshele ngqo enhlamvini zamehlo ngoba wena unoThixo ophilayo futhi unezwi empilweni yakho likaNkulunkulu. Ngifisa ukuqinisekisa mntaka baba, uma ukholwa uNkulunkulu, uma ukholwa izwi likaNkulunkulu, uzowabona ama-promises kaNkulunkulu ethi come to pass emndenini wakho, ethi come to pass efamilini yakho. Uzombona uPsalm 91 ethi come to pass usuku nosuku weyakho impilo. Ngiyafisa ukusho bathandekayo ukuthi akudingi ngisho sesabe lesi sifo esesithathe impilo zabantu abaningi ngalo hlobo eSouth Africa, i-coronavirus. iBhayibheli lithi abayizinkulungwane bayowe eceleni kwethu nabayizinkulungwane eziyishumi ngakwesokunene sethu, kodwa angeke kufinyelele kweyethu impilo. Kusho uNkulunkulu, kusho omdala weyinsuku, kusho uNkulunkulu uSomandla. Sizothandaza njengamanje. Ngiyafisa ukuthi ngikhuleke nawe lapho ekhaya. Ngifisa ukuthi nje abantwana benkosi bame isibindi, bangathuki, bangabi nalo nolincane uvalo. Noma kwenzekani ezweni, noma ufundani kumaphephandaba, noma utholani kuma-social networks, uthola miphi imiyalezo, ayikho neyodwa into efanele ikwesabise ngoba uvikelwe onamandla. Njengamanje njengoba ngikhuluma ngifisa ukusho ukuthi amaphiko kaNkulunkulu uwavulile apheko yakhe impilo, apheko wakhe umndeni. Akekho ozokuthinta, akho sathane ozothinta yakhe impilo aphumelele, akho demon elothinta yakhe impilo liphumelele, akukho sifo esothinta yakhe impilo esiphumelele. Ngakho ngiyafisa
siye kuNkulunkulu kanye kanye. Mangabe ukude noJesu bengumema namhlanje, waza uzocasha phansi komthuzi kaSimakade, phansi komthuzi kaNkulunkulu. Waza uzocasha esiphambanweni sikaJesu. Kusafe ngendlela emangalisayo. Siyathandaza manje siya kuNkulunkulu. Sibongile baba, izwi lakho liyaphila, izwi lakho liyiqiniso. Sibonga baba ukhoza uNkulunkulu osikhathalela kangaka. Sibonga ukunika isiqiniseko namhlanje. Sibonga izethembiso osinike zona namhlanje. Baba siyabonga ukuthi ziqinile ithembiso zakho kuneyintaba la. Noma zingawi inkanyezi ezulwini, ezakhe ithembiso ngeke ziwe. Siyabonga baba ukuthi izwi lakho lingwena uqoba lijiki. Baba izwi lakho liqinisile. Sikunika udumo. Nginikela abantu bakho emakhaya njengamanje. Ngithi ngenelele enkingeni enhlobo abanazo nababhekene nazo. Ngisho nabagulayo baphilise namhlanje. Ngoba uthe uNkulunkulu oyingcwele akuyukufinyelela kithi ukugula. Philisa imizimba yabo. Thatha ususa ukufa emalungeni emizimba yabo. Susa inhlungu njengamanje. Susa bonke ubuthakathaka. Qeda ukukhathala njengamanje emzimbeni yabo. Baphulukise ngokuphelele babegameni likaJesu. Vela ungu-problem solver. Ngisho enkingeni zonke ezibakhungathile nababhekene nazo. Baba ngcwele 24 hours a day. Avule njalo amaphiko akho phezu kwebandla lakho, phezu kwabangcwele bakho, phezu kwabakhethiweyo bakho. Yelula njalo amaphiko akho nakulesikhathi baba se-coronavirus. Elule njalo amaphiko akho phezu kwempilo zabantu bakho. Bavikele baba, yiba ihawu labo ube sihlangu sempilo yalo nalo mntanakho. Egameni likaJesu baba ngikhulekela izwe lakithi South Africa. Ngithi ngenelela baba sithi enough is enough. Baba ongcwele ngalobhubhane ngalesi sifo esiwumashaya bhuqe. Ngithi baba ngenelela kuwe kuphela ongasilamulela. Ngenelela wena olapha izifo zethu zonke. uNkulunkulu osiphilisayo. Philisa izwe lakithi kuloku kufa nakuloku kugula. Philise umhlaba wonke kule coronavirus. Baba ngiyawakhulula amandla avusa uJesu ethuneni ukubenza umsebenzi eMnambithe KZN eSouth Africa ukuphulukisa ngisho ababa esesibambile lesi sifo ezibhedlela emakhaya. Ngiyasiyala ukuba siphele sincibilike completely kwezaba impilo. Ngiyala noma iluphi uhlobo lokugula ukuba lishabalale njengamanje luphele egameni likaJesu. Baba ophilayo novula abafileyo, sibongile baba udumo lonke siletha kuwe egameni lomfowethu uJesu. Amen. Mfisa abazalwane ukuthi kulethuba nje elincane ake sizeni kuNkulunkulu ngomkhuleko. Ake sihlanganyele etafuleni lenkosi, singene enkonzweni yesidlo la sikhumbula khona uJesu esifele sithenge sihlawulela ngisho icala elikhulu ebesingenawo amandla okulihlawula. Fisa sithumeni inhliziyo bese nisho umthandazo kanye nami nithi Nkosi uJesu, siza kuwena, siyakhumbula namhlanje konke osenzele kona esiphambanweni. Sibonga ukuthi wena wadela izulu wehlele ezansi emhlabeni ukuzohlenga impilo zethu. Sibonga ukuthi umzimba wakho wahleshulwa esiphambaneni ukuze yethu imizimba ingahleshulwa izinkinga, ingahleshulwa izifo. Siyabonga Nkosi kakhulu ukuthi wena wafa esiphambanweni ukuze kwethu imizimba kungabi khona esodwa isifo esingakhona ukuhlala kuyo. Sibonga ukuthi wena wafa esiphambanweni ukuze siphile kade emhlabeni, amehlethu angadimi noma iminyaka yethu seyihambile. Siyabonga Nkosi yethu ephakeme ukuthi wena wafa ukuze kulo mhlaba sifulfill idestiny yethu.
Siyabonga namhlanje Jesu ukuthi igazi lakho lesivumelwano esimiyo phakade lagobhoza lachitheka esiphambanweni ukuze lihlanze ligeze izono zethu lisuse bonke ububi bethu. Namhlanje Nkosi sithi phinda usihlanze kulona lonke uthuli lobona, siklense Kristu, singcwelise namhlanje, siphelelise Nkosi yethu. Siyabonga ukuthi igazi lakho lachitheka ukuze Nkosi simahlula uSathane kulomhlaba, sahlula amadimoni, sihlula inkinga ngamandla egazi lakho. Sikunikeza udumo ke Nkosi, sisazongena kule nkonzo sithi konke okufele wakukhokhela ngegazi lakho makwenzeke masibe nakho egameni lika Jesu. Baba sesiyabonga, ngicela sithabathe isinkwa sidle sikhumbula uJesu esifele esiphambaneni ehleshulwa ukuze ethi imizimba ingahleshulwa nayi coronavirus, ingahleshulwa nayi HIV and AIDS, nayi cancer, nayi isifo sikashukela, nayi isifo senhliziyo, nanoma iluphi uhlobo lokugula. Umzimba wakhe wahleshulwa ukuze ethi imizimba ingasahlephuleki, ahlulwe kuSathane noma ezama ngayiphi indlela. Asidleni lesi sinkwa sirepresenta umzimba, sidla umzimba njengamanje weNkosi uJesu owahleshulelwa thina. Ngiyacela bazalwane sithabathe lesi sitsha esirepresenta igazi lika Jesu, siphuze kuso. Ngiyafisa ukuthi sengiphetha bazalwane, ngithi kubaluleke kakhulu ukuthi ethi party siyenze, ngoba ukuzivikela kuyiphathi kaNkulunkulu. Angeke aphuthe ukuzivikela, ngeke alenze iphutha noma kanjani uzosivikela. Ngifisa ukuthi nathi ethi party siyenze le yokuthi siphile njengokusho kwezwi likaNkulunkulu and simlalele uNkulunkulu ezintweni zonke, simlalele na kokweshumi na kokwemnikelo, singenise nangalesikhathi secoronavirus ngoba siyayidinga isecurity yasezulwini, siyadinga ukuvikelwa uNkulunkulu. Lento yokuvikelwa ayenzeki automatically, kodwa icondition ithi nawe njengomzalwane yenze yakhe iphathi kuNkulunkulu, mlalele ezintweni zonke, mlalele na kwi-department yakwa finance, mlalele ekutheni uphile njengokusho kwezwi likaNkulunkulu, ngoba mawungenzi kanjalo ngeke umsole uNkulunkulu uma isandla sakhe singakuvikelanga. Ngeke umblame uNkulunkulu, wena okumele uziblame ngoba lokho wena bekumele ukwenze awukwenzanga. Ngakho ke ngiyafisa ukuthi sikhuleke sibusise. Sesibongile Baba kakhulu nalenkonzo yesidlo, usisa abantu abakho egameni lika Jesu besahlanganyele kuyo egameni lenkosi uJesu. Amen. Ake ngikhulekele laba abokweshumi.